I'm Paul George. I'm doing my final year in mechanical engineering. My main motive for 3D printing was my passion towards robotics. I wanted 3D printed parts for my robot, but 3D printers were very costly. So I made my own 3D printer. I built my 3D printer at a low cost without compromising on its quality and reliability. ടെക്നോളജിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യവും മാറുന്നു. കൊച്ചിയിലെ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥി ചിലവ് കുറഞ്ഞ 3D പ്രിന്ററുകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു. We are a team of 3 members. We have successfully conducted 3 workshops on robotics and 3D printing at Kajagiri School of Engineering and Technology. So, we are Sparx3D. Keep supporting us and thank you.